Erőlökés. Szerintem rakjunk a gyorsaságra. Itt nincs olyan bónusz küldi, hogy igen. Nem lehet valami információt szerezni? Nem hiszem, hogy... Been speaking to the protocol droid about the Jedi in Medbay. I thought they'd all gone away or been killed in the Jedi Civil War. The droid told me that his master is the only Jedi he knows of in all the galaxy. That the Jedi had served in the Mandalorian Wars almost 10 years ago. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. Maybe the Jedi knows what happened to Revan after the end of the Jedi Civil War. Hát az nem volt valami sok minden. Anyád, ez mekkora átróban ez? Na, ez várom. Ezt meg nem tudom kinyitni. Greeting. It is a pleasure to see you intact, Master. Greeting. De It is a akkor... pleasure to see you intact, Master. Akkor mit tudok itt csinálni még?
Greetings. It is a pleasure to see you. Jó. Ezt nem láttam, hogy ezt is ki tudom nyitni. Na de hát... innen jöttem. Found anything? Yeah? Did you blow it up? Because droids can't be trusted. Look, I could have let you rot in those mining tunnels, and all I get from you is backtalk. You know what? I don't trust you. For all I know, you could have caused all this trouble. In fact, you did just by being a Jedi. So before you start accusing me of anything, Jedi, maybe you better take a look at what you've done. Ja. Hogy gyors mentés. Hát pedig azt a droidot mindenképpen meg kellene találni. Nem tudom beazonosítani, hogy honnan kapcsolták az áramzőket, vagy pontosabban honnan kapcsolták be. Igen. The maintenance check on the droids didn't help. If anything, the accidents. Security interrogated me about the droids and they weren't too happy with my answers. I don't understand it though. These aren't combat models. I can't help but think, what if somebody staged the initial trouble with the mining droids just to get them all sent to me? I think security's right. Someone's trying to sabotage this facility and they're using the droids to do it. When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I saw the voice print. Someone ordered them to repair that freighter. And I can't find... If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents to that Jedi. Korta said the exchange is offering a huge bounty on Jedi Knights and that we can make a fortune if we sell the Jedi to Security shut down that idea pretty quick. But I don't think Korta... I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid. He seemed concerned about his master's safety. I told the droid not. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had shut it. The protocol droid, however, made up for it. It talked my ear off for most of the hour, asking questions about the facility. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work until its master wakes up from them. There's been some trouble with some of them. Finished the sonic imprint sensor prototype for the mining droids. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjust. I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. I wanted it. Hát pedig... Igen, azt tudjuk, hogy robbanás történt.
lehet már kikapcsolni. Olyan. Ez így zárva van. A droid biztos, hogy nem tud segíteni valahogy. Tehát ugye pont azzal van a baj, hogy azon nem tudunk ugye átmenni. Greeting. Pitying answer. Oh, that is unfortunate. Answer. Only the Paragus administration. If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is trapped in the dormitory section, which has been effectively cut off. Apology. Unfortunately, communication with the dormitory section. If that were the case, the severed comm link would have spared us the satisfaction of hearing the miner's screams. Theory. You could walk across the surface of the asteroid to the dormitory airlock, but such a route... Warning. Master, continued exploration of this facility may... I encourage you to return to the medical bay and wait for retrieval from a vessel that is no doubt on the way, even as we continue this... Weary resignation. Very well, Master. Correction. Oh, I already possess... Condescending explanation. Master, the console governing the droid maintenance area, musing. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice protocols, bordering on paranoid obsession. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but in the end, he met the same fate as the rest of the organics. Explanation. Yes, Master. Many consoles have voice recognition sensors. Condescending explanation. Oh, yes, Master. The code is Maintenance Control Voice Print ID R1B5. Answer. Master, you cannot. You are trapped here just as I am. There. Of course. Condescending musing. Hát még elmondta a kódot, de ugye... Answer. Master, you cannot. De mivel meghalt a fasz, így nem nagyon tudunk mit kezdeni. Akkor beszéljünk a Attonnál. Vagy nem tudom, hogy kell ezt kimondani, Atton. Hát, ha kitalál valamit. Glad you survived the tunnels. Find anything when you were down there? Found anything? Voice print? Great. That means he'd have to speak the code. And he's dead, right?
There's ways to beat voice prints, though. If you can get samples of his voice and the right words, you should be able to fake the voice print code, if you know what it is. You know, I overheard the maintenance officer getting chewed out by the security officer. You might want to check the security office on this level and see if there's any voice samples stored in the logs. And maybe there's samples of the code in the maintenance officer's holo logs, if you can find a way to record them. That's a start. See if you can find any recordings where the maintenance officer is speaking, and try to piece together the words to unlock the voice print. Yeah? Did you blow it up? Because droids can't be trusted. So they are still alive. But the dormitory comm isn't picking up anything. Is there any way to get to them? Jó. Akkor biztonsági irodába, vagy hol kell bemenni. Azt mondta. Üzemanyag raktár. Az hol van? Honnan jöttem? Megnézem azt az irodát. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. Többi részt. Az hogy? So, you're in mate. Sir, What? You? sir, Huh? So, in... yes. Idiot. Valahol még találhatok ilyen hangmintát. Found anything? Most így. Illetve nem tudom, hogy hol lehet olyan. De már csak egy hangminta. Összevágjuk azt a kódot valahogy a szavakból.
itt is van hangminta. When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter. I can't find a trace of the order anywhere. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off from the central functions unless I give the code. Kell még valami? Még egy utolsó. Hát hol van még ilyen konzol? Valahol akkor még van egy. Greeting. Csak az hol lehet? A pályának a legelején? Itt nincs hangminta. Harminc 403. Jó, persze küldőt is egy terminálnál lehet megtalálni. Ahol ezt a halálos dózist csinálták. Okay. Hol lehet még ilyen hangminta? Glad you survived the tunnel. De találok olyat. Nem tart sokáig ez a gyorsítás.
Persze zárva van. Hát én nem tudom. Itt nem nagyon van semmi. Ide meg már ugye be nem tudok menni. Hát ez problémás így. Hát innen adták azt a halálos dózist. Jó. Egy hol lehet izé? Igen, azt tudjuk, hogy hangazonosítóval láthatják. A droid nem rögzített valami hangot. Lehet hazudik nekem. It is a pleasure to see you intact. Greeting. It is a pleasure to see you intact, Master. Greeting. Answer. That is all that remains of the maintenance officer, Master. At the end, I heard his dying screams. Recitation. Oh, yes, Master. 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Szóval a hangazonosítás. Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations in decibel, Master, ranging from frenzied screams to gibbering inarticulate attempts to beg for his life. Mondom én, hogy volt hangmintája. Recitation. Oh, yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Oh, my leg! They're burning through my leg! Addendum. His remaining attempts... Jó, akkor megvannak a dolgok. Legalábbis ez a hangazonosítás, ez így sikeres. Maintenance control, voice print ID, R1B5.
Pont itt van az író, hát ma itt is olyan szar lesz itt az egyben. Aha, valószínű, hogy itt is olyan több lassú lesz majd. Ha meglátjuk. Aha. Ó, ez gyorsabb. Bár... Ez konkrétan úgy gyorsabb, hogy maga az a lassú animáció van begyorsítva. Hát így nem mozogna egy ember, az biztos. That's about time. I lost your signal after you left the mining tunnels. Now you're coming in clear. Except I'm picking you up on the exterior of the facility, on the asteroid's surface. That can't be right. Huh? What are you doing out there? You're crazy, even for a Jedi. Look, you need to get out of there, quick. What little is left of the facility's venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. I can't. I'm locked out of the main systems here. I couldn't shut it down if I tried. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the exterior. And only in the last few minutes. It's almost as if... Now, what now? I don't believe this. There's a ship coming in, sending a docking code. I have a bad feeling about this. Nem azt hittek jönne. Dáción. Igen. Ez pontosan ő. Ugye Dáción azért néz ki így egyébként, mert csomószor ugye megölték, de mindig feltámad. Lényegében olyan többszörösen élő halott. Erre kell jönnöm.
Erre kellett. Hát itt mondjuk Dátra tanítványaival sok minden nem stimmel. A másik tanítvány, a Darth Nihilus, az meg annyira éhezett az erőre, hogy hát ugye képes volt ugye mindenhonnan így elszívni az erőt, szinte bárhol volt, bármilyen helyzetben, és konkrétan neki eltűnt a fizikális teste, és csak a köppenyét tartsa egy magán, meg a maszkot. Ugye amiatt látjuk igazából. Valójában meg amúgy láthatatlan lenne kb. És legalábbis ezt így tudom elképzelni, nem tudom amúgy pontosan, hogy van. Hát mondjuk Darth úgy is fel lehetne fogni, hogy lényegében ő egy ilyen erőentitás, aki valamikor ember volt. Aztán ember volt legalábbis. Úgy nem rakta a fegyver. Hogy aztán az akciónak egyébként az lett a veszte, hogy a végén túlzásba vitte ezt a elbizakodottságot, hogy
Tudod, mindig azt hittem, hogy mindegy, ha megölnek, úgyis feltámadok. És akkor végül emiatt bukott el. Nincs HP. Igen. Hogy eddig nem nagyon kellett hílelni, aztán nem is figyeltem a HP-ra. Akkor most az első segélyre. Ja. Ó. Ezt nem néztem, hogy ennyi elkölthető ponton van. Azt hittem, hogy szintenként csak egyet tudok elkölteni. Hát akkor... akkor nincs baj. Nyugodtan lehet itt pontokat költeni. Elvettük. Erős pikói. Igen, az kötét oldani. Fénykardobás. Szerintem lehetne ez is, vagy pontosabban várja, melyiket erőolgat, ez kell. Mindegy, lényegében amúgy most igazából még nem volt. Hát nem volt sok használnak, hogy azokat a pontokat így nem osztottam el, mármint hogy nem vesztettem el semmit. Ugye itt még nem nagyon tudok sok mindent csinálni. Majd később nyilván lesz jelentősége.
Hát azt mondom, úgy van, hogyha az intelligenciát fejlesztem, akkor elvileg több pontot kapsz az ilyen jártasságokra. Azért is volt több nekem. Hát ugye azt is fejlesztettem az elején. Laborállomás. Ez nem lényeges. Mondjuk elnyomhatjuk akár, de nem tudom, hogy ez meddig tart, ez az aura. Nem tudom használni, mert ez heavy armor. Igen, majd azt is kéne fejleszteni, hogy tudjak nagyobb páncélt használni, bár hogyha Jedi köpenyem lesz, akkor tök mindegy. Ugye... Ugye a Jedi köpeny az könnyű páncélnak számít. Kódbeírásra manuálisan. Honnan tudom, hogy... Nem szereztem én kódot. Honnan? Egyik bányász biztos, hogy ismerik a kódot, vagy van valahol egy feljegyzés. Aha. Lehet, hogy itt van valami. Hát vagy használok egy tüskét. De a kódot az mindenképp... Aha. A fene.
Plazma fákjával azért tök könnyebb. Csak most így elvesztem azokat a tüskéket. Ez a baj. Nem tudom, azt a kódot, azt most így. Még mindent kilútoltam, amit tudtam. Hát remélem, hogy benne van. Titkosítást még nem tudom feltörni, mert nincs ilyen tüském. This may be the beginning of a long record. It's about an hour after the facility suffered the explosion that triggered the emergency lockdown. Just finished helping the dock officer set up the transmission relay. Not much. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13, then the next 2 numbers are... Sir, couldn't we contact the medbay? Maybe the Jedi's awake. If so, she could help us. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration console.
Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbo lift code to her? Without it, the turbo lift to the administration level is locked down. We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dormitories to last almost a month. But with all the problems in the facility, I don't know how long we'll last. I wish we could contact the Jedi. Maybe she could... No. She's still floating in that damn tank. Someone's played us for fools. And since KOTOR and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I ever catch up with that Mandalorian-loving son of a... At least the air scrubbers are still working, even though they're tied into the... Hey, what's happening to the ventilation system? It's... This may be the beginning of a long... Just finished helping the transmission get... No good. The link to... Even if the Jedi... This may be the beginning of a long record. Just finished helping the transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17... Sir, couldn't... No good. Even... Ezek már meghaltak régebben. Ezt nem én basztam el. Számítógép püske nem volt véletlen. Nem? Kár. Ez kellett volna. Pontosság kezdő, szerintem kezdő még nem volt. Ez inkább olyan karakternek jó, aki lőfegyvert használ, ez viszont nem rossz. Ez az immunitás.